ayan na, tapos na yung ating build. Nasa likod ko na siya ngayon, umaandar na. At kung interested kayo bumili ng mga parts na ginamit natin dito o yung mga peripherals na gamit natin dito sa likod, is may link yan sa video description. Kaya mga pre, kung nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo, kung di naman, i-dislike, at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung iniisip nyo na papanoorin nyo next, well, ito, may another MSI build kami na ginawa dati, pwede yung panoorin dito, at ito naman yung YouTube recommendation. Also, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. So, I'll see you guys on the next episode.